reciprocation of the piston. I get a reciprocation of the piston, then it converts into rotation. Whereas in the second case, I give an input, which is motion input as rotation, convert that into reciprocation. So essentially, both these are, when we look from kinematics, that is motion modification, it is the same. So if someone frighten you with this, you say that I know this basic, it's not too different. It can be understood in this way. Now, here we also have few other things coming in. You're going to burn fuel inside the cylinder, the piston and cylinder arrangement. So it comes to another topic called thermodynamics, where you look at temperature, how temperature is added to something, and the energy. When it comes to energy, how energy can be converted from chemical energy into thermal energy into kinetic energy, that to whatever requirement you have, either to turn a wheel or turn a generator which can generate electricity. So all that comes as a part of, again, mechanical engineering. So you have motion modifications and required force and things of that kind, which comes under mechanisms, mechanics of machine or kinematics of machine is the topic. Then we looked at dynamics. Then we are now looking at thermal engineering per se. And all this, I will just demonstrate one or two websites where you can experience it yourself. We'll see that how we can do this. The slider tank, what equations are used, and how it can be modified, etc. Okay. After that, we also can do analysis on the force. So let me take you to another area now. I would like you to look at a computer hard disk. I know I'm talking about mechanical engineering. I still are in mechanical engineering. So I have a problem. The hard disk is getting disturbed quite often. It is the arm which is reading the data is scoring off the material from the surface, and my hard disk is getting disturbed or it's not working after some time. This needs to be analyzed. That comes as a mechanical engineering. Now, you may think hard disk is a part of computer engineering. It is absolutely wrong. It is being used by computer engineering, right? But making a hard disk, making the material for the hard disk, designing it, giving it the required motion, etc., again comes from mechanical engineering. Then how the motion has to be coordinated. Now it is not through mechanical devices. The mechanical device motion is being coordinated through an embedded system and control engineering. So there, electronics and computer science together comes into picture. And finally, it is being used in computer science. So remember, any device you use on computer and internet connectivity, etc., will have the typical signature of a mechanical engineer, because the mechanical engineer finds what material to use, how to make that device, and do all the tests whether it can perform the required functions as intended. So that way, you will have signature of a mechanical engineer in every device which you are able to touch and feel. So just look at the parts, the way in which it is moving. Now, the arm is moving up and down. That's what my problem is now. And that I will convert into dynamics and vibration. I'm sure my physics friends have seen this equation. Don't worry, I'm not going to take you through the math. I know all of you know quite sufficient math. And it keep moving, move up and down. And all this happens. So you get a chance to model the system like a hard disk or hard disk arm into a mathematical equation and do analysis using that mathematical equation. So you don't need to create again and again hard disk, test it in order to make the final product. You need to first convert that physical hard disk into a mathematical equation, which is named as modeling. So system modeling. We convert a system into an equivalent mathematical model
do all the experiments on mathematical model using computing devices. Then once we finalize, this is the arm length, this is the material I need, and this is how it should be, then we get into making it. Making that process, the manufacturing, is also part of mechanical engineering. You are obviously going to get manufacturing as one of the major areas. Now look at the way in which it is dancing in the air. So this testing, which is a part of aeronautical and aerospace engineering, but it is part of mechanical engineering as such. And it can be again experienced using experiential learning tools, which I will demonstrate at the end. Now, if you have more things to do on vibration, especially for a vehicle or a motor like this, we can still do that using the basic understanding. Now it was becoming more mathematical. I'm sure that you have experienced, or at least you have seen the hard disk, the CD drives, which is getting failed. Let us see from your basic 12th standard understanding. Is it possible to see why is that such crumbling happens? Okay, so this is a hard disk, the CD drive. I have given you on the left side some details. Please don't worry. But one thing I would like you to look at is the strength of that thin thing is 55 to 70 megapascal. That's a unit for strength. And 1 megapascal means 1 Newton per mm square. So when we get a CD, what do? We write every detail on the CD. Okay. Now, I'm assuming that this CD is 56x. That means it is rotating at 11,200 RPM. Remember, we are looking at what are topics involved in mechanical engineering. And I just calculate what is the centrifugal force, F equal to mr omega square. And I find by writing 2 additional gram at say 5 centimeter, it can create a centrifugal force of 137.6 Newton, which is applied to 1 mm square, is much more than the strength of the material which we use. That means if you write like this, your CD is going to get into this shape. So see what we have used. We have used the basic physics which you have studied. When anything is rotating like this at M with mass, omega and r, you get F equal to that force, centrifugal force equal to mr omega square. Don't worry about the equation as such now. See, now this understanding of centrifugal force, if you know how to apply, then you become an engineer. If the information you gathered, you are able to convert that into knowledge, and knowledge itself is not enough. If you are able to apply for a particular problem or finding a solution to a problem, then you become an engineer who creates the solution. So this is how it is. I just also looked at how such unbalances can be created in mechanical engineering for required things. I will not be getting into that. So I think we should leave some space for a question and answer, so that I will just cover up with this. Few terms which for a mechanical engineer combines creativity, knowledge, and analytical tools to complete the difficult task of shaping an idea into reality. I'm sure all of you are dreaming. Your dream need to be converted to reality. And the best place is to be a mechanical engineer, because you will be using your creativity and the knowledge and analytical tools to complete the difficult task of shaping an idea into reality. So mechanical engineers study object and systems in motion, and they design, construct, and use machines and maintain machines. They do the product from an idea to the marketplace. Making a product is not enough. You should be able to find a market. You should be able to sell it. And this also comes very normal for a mechanical engineer. That's why you will see mechanical engineers in different walks of life when it comes to job. Not only just sitting at a factory and working, or not only sitting in an office and work, but you will see in every domain, because the analytical skills and the problem solving skills which mechanical engineer gets through the course help him to solve any problem and every problem.
For him, whether it is pollution control or population control, it becomes a systems approach. He have a set of input and set of required outputs. So he just find out how the system have to be designed. And the ability to overcome any constraint on the way in order to create or convert an idea into reality is what we normally make our students to do in the class. We'll give you a tough task, but you will be really tired of doing many things, but that will make you stronger and give you opportunity to work on real difficult. When it comes to real difficulties, it becomes so easy because you are already trained well. Look at some subjects. I did not put all the subjects because that may not make much of an impact in you. But to give you the comfort, you're going to study physics, chemistry, and math again for some more time, for 1 year at least. Because the physics and chemistry which engineering college is going to teach will be a little more practical oriented, and they will have an application on mentioned in the physics and chemistry itself. And math is going to be a companion for you for next 5 semesters to 6 semesters, depending upon your interest and the institutions you get in. And minimum 4 courses you may have to have if you want to go for higher studies, especially if you want to go for abroad. So then we have something called engineering graphics, which we call it as language of engineers. If you don't focus on it, it will become language of engineers. So engineering graphics or engineering drawing is one topic. Then engineering mechanics, computer programming, of course, that start from the first year. Then some basic workshops. And we also have electrical and electronics and computer taught in the first semester itself, first year itself. Then, as I mentioned, kinematics, dynamics, then heat transfer, thermodynamics, etc. comes. In order to find what material can be used, how much strength it has, etc. We have strength of materials. You have seen pump, compressors, etc. So there are fluid mechanics and machines. To make all this manufacturing, then the machine design and measurement and instrumentation, etc. So these are the topics which probably you will come across. But is mechanical engineering just that? No, you can get subdivided into thermal, manufacturing, machine design, production, or manufacturing and production, industrial engineering, automobile, aerospace, marine engineering, biomedical, automation, mechatronics, robotics. The autonomous vehicle, major activity comes from mechanical engineering, even though software and sensors are integral part of it. Now the high sounding word of e-mobility. Again, you will see as a mechanical engineer, you will have a lot of contribution. Micro electromechanical systems, from big to small, will be there as mechanical engineer. Then CAD/CAM, computer-aided design, computer-aided manufacturing, and computer-aided engineering. Both computational fluid dynamics and computer finite element analysis comes in that. And we also do management studies along with the course, along with mechanical engineering. Some of the other disciplines which are associated with, you can just have a look at it. What is future for mechanical engineers? If you look at any field, you will see you can get in, because mechanical engineering is one of the broadest base degree which you can get. So the advantage is, if you have remembered how engineering is developed, there was defense engineering or army engineering and civilian application civil engineering. From there, when industrial revolution happened, people have to make things, so it's mechanical engineering. When buildings have to be created, it becomes civil engineering. When electricity was invented, then electrical. When the low voltage activity and logics were used, electronics. And that can be used for computing, then become computer. And computer as an engineering, then IT to operate, information technology to operate that. All that kind of subdivisions have happened. But as a mechanical engineering, I'm sure you're going to have the real fun of doing with actual work. That means what you can touch and feel. We don't tell you what is inside or imaginary. You should be able to touch and feel and experience every activity. And it would 7:15 was a time for me, no? Yes, sir, you can go ahead. So you can use, I mean, we will go up to
7:30, no issues. No, I'll finish. Yes. So what research opportunities are there? What other job opportunities? I just pictorially represented few things. Just have a look at. Exoskeleton is something which is coming quite well nowadays. As a person, you may not be able to lift 100 kg. If I give you an exoskeleton and make you move 100 kg with you, you become Superman. So that is possible, and that is part of the mechanical engineering research. Automation, robotics, and industrial automation and industrial robotics are part of coming from mechanical engineering. Of course, it needs all the other disciplines along with, but as a mechanical engineer, you will be able to shine on that because you know how to convert motion in different ways and you know how things can be done. To quickly get into, if you're looking at CET or your Kerala entrance examination, other than that, I will just mention we have 23 IITs. Please dream big. JEE Main and JEE Advanced are the entrance examinations. And we also have 10 ISers where JEE Advanced and KVPY and toppers in +2. This time there will be some difficulty. As toppers in +2 will have some difficulty because of the kind of evaluation. And in IITs, 31 IITs along with 25 IITs and 28 centrally funded institutions all take JEE Main as a rank for you to get in. Just have a look at location of IITs and NITs. And I'll just quickly mention, I'm sure that you have seen this. This is the way in which all of us have been now struggling both to teach as well as to learn. And I'm sure you remember BC and AD as a year. And now probably we'll be looking at BC before COVID and during COVID and after COVID. So with this, I just move forward. With this, I should wind up and allow you to ask questions so that I'll stop sharing. Probably, I'll just look at this slide. Allow me to look at this slide. One philosophy of life, if you want to be an engineer, look at this slide carefully. It's more philosophical. So strive hard to get your best choice. I'm sure that you are all preparing well and you want to get the best choice. If you don't get, then learn the art of converting your chance into choice, choice into your love, love to your passion. That's the secret of happiness. Ask your father and mother, because in Indian condition, most of these studies, most of this become an arranged marriage. You get married and start loving. So strive hard to get the best choice. If you did not get, learn the art of converting the chance into your choice, choice to your love, and love to your passion. So with that, look at your chance and choice and convert the chance into your chance into your choice, choice to your love, and love to your passion. And the last word is, whenever you are playing, play with the better players. So if you have an option for a kitchen side engineering college, I would strongly recommend look for a better institute than the branch, then look for the branch itself. So always play with a better player, hence your play will improve. I'm sure that you don't want to play with a player which is much lower grade than you. If you play with a player which is better than you, I'm sure that your play will improve. So let us look for that and wish you all the best. And let me stop my presentation. And if there are some questions, we can take up. I think we have another 5 minutes. I'm sorry that we have overshooted some time. No, it's okay. Thank you, Gangadharan sir, for this, interesting, funny, and at the same time highly informative introduction to. First of all, it was a curtain raiser for what engineering is all about, and then you went on to discuss about some features which are particular or special to mechanical engineering. You started with kinematics, went on to discuss about some aspects of heat transfer, materials, vibration, and so many things. I'm sure that many participants here would like to ask few questions to you. But before that, let me just tell
tell you about few of the areas in which Professor Gangadharan is specialized, which will give you an opportunity to ask more on those topics to him, and also will give you will give you an information about the kind of spectrum of problems that researchers in mechanical engineers generally do. So Professor Gangadharan is a specialist in the area of vibration and its control. So as he said, like there is a very one common mechanical engineering problem, which requires, though it sounds simple, it requires a lot of, mathematical muscle. It requires a lot of your skill for modeling, as he rightly said. So these are those areas in which you should be asking him, like, what are the areas for further research, development, growth, and for your inputs. So he's a specialist in the area of vibration and its control. And then there's a very special topic here. I should ask Professor Gangadharan also. This is an area which, kind of borders with civil engineering, structural health monitoring, sir. What have you got to say about this? Structural health monitoring, just few words about that. I think that's a specialist area for both mechanical engineers as well as civil engineers. Good, you picked up a right point. Right. Just look at near MRPL, Mangalore Refineries and Petrochemicals, they had a small slope instability, that is landslide. Okay. And heavy pipes which carry fluid got disturbed. Fortunately, nothing broke. Okay. And it was given a temporary support and it need to be modified. So plant is running. If you stop such plant to stop itself, it takes time and lot of losses. So they wanted to do this modification of the site during the plant operation. So all the structures need to be monitored for its health. So we did that continuously for 3 months during the piling operations, that is driving the pile down in order to make the foundation. And if you can monitor a structure and tell what health it has, like the doctor look at your pulse and tell how good you are or how healthy you are, a mechanical engineer with sufficient understanding on sensors, data acquisition, and bit of electronics will be able to do, and electronics plus data analysis will be able to do a good job in structural health monitoring. Health of a structure being monitored by the signals it itself is emitting. Like your heart is pumping, it emits a signal, the doctor picks it up and he says, okay, you have some issues with this. Similarly, a mechanical engineer will be able to do structural and machine health monitoring and predict what is the life expected and tell when the maintenance need to be done. So that is what is meant by structural health monitoring. It can also be extended to machine health monitoring. Can it lead to residual health assessment of structures? Like, say, for example, can we extend it to finding the remaining life of Mullaperiyar Dam? Is it possible, sir? It is possible. In fact, civil engineering, they have a lot of activity done on residual health or residual life of a structure and rehabilitation of the structure. How do we rehabilitate it? Because we can't break the monuments and it may be about to fall down. Can we do some rehabilitation so that the life can be extended? So rehabilitation is not just for the human beings or people with the diseases. It is also for all the structures and machines. As far as my knowledge goes, Professor C.S. Manohar at Civil Engineering Department, IAC, is a pioneer in this area. Am I right? True. And he can predict the health, or how long the bridge can be, or what is the maximum tonnage you should be able to take through it, all that. It's a complex analysis. Of course, students who are looking at mechanical engineering as a career with the passion to do a lot of math can get into those areas. And now with AI and ML, we are able to do such things in little more comfort because the kind of equations we need to handle has come down because it can learn by itself. And then Professor is an expert in smart materials also. So people obviously will be eager to know like how mechanical engineering is connected to material science, because on one side of the spectrum there is another buzzword which is about nanoscience and technology. So please elaborate a few things about that. Smart materials are materials where with an external input you are able to change its property. Think about a fluid which is flowing. Suddenly when I switch on, it stops. So the density, the viscosity of the fluid, if I can change. Think about putting iron powder in an oil and putting a magnet across. So the iron powders will come along the magnetic field
and it stops the flow or it reduces the flow. So that is one of the smart material which we use. It is called magnetorheological fluid, or it can be put in an rubber and such elastomers. We can make a solid which changes its property with an external input. Similarly, many other materials like smart shape memory alloys and many things which can be influenced by an external input is called smart material. That can be used for vibration control. You can use it for many other applications. Okay, one last question from my side, because there will be lot many others, not others, like waiting to ask you about product design, because that should give you, that should give them some, idea about what product design is, how it is linked with mechanical engineering. Good. So if all of you have looked at the hammer which we have used, the way in which the hammer is designed is to hold in one place. And that is a place where you get minimum reaction. And that is the same thing which we do for a cricket bat. Those who have played cricket or tennis will see there is a sweet spot in that where your reaction to the hand is minimal. And such designs is the functional design. And aesthetics is the next part. Do you like to have a square car, a car which is looking at a rectangular box? Obviously not. And you need functional requirements within. And you should get excited or enlightened, excited about the shape, size, and functional utility. This is part of product design. So find out what the user needs. He wants a chapel, assume. And in the chapel, he just wants to make sure that his feet is comfortable. Yes, that is one requirement. But at the same time, he or she wants to make a standard statement by wearing that. So how do we put all these requirements together is the product design, which is a transdisciplinary activity. Transdisciplinary activity it is because it involves arts, science, and engineering. Because I should know what is aesthetic, what is that user wants, and how the user react or interact with this product. Or arts, science, and engineering put together is a product design. And mechanical engineers are going to be there for product design. Okay. Thank you very much, sir. So now I, give this opportunity for our young participants to interact with Professor Gangadharan for next 10 or 15 minutes. Sir. Please, participants, you can unmute one by one and then start interacting with our professor. I see one question in the chat box. Sir, can I do artificial intelligence along with mechanical engineering as a single subject with major in artificial intelligence and machine learning possible? There are institutions now offering mechanical engineering along with AI and ML, mechanical engineering along with data analytics, etc. But what we would suggest is first focus on the basics, then get into a specialization. So if somebody get into artificial intelligence and ML as the BTech course, I'm afraid whether they will have a real problem to work with. You will have a knife, but you don't know what to cut with that. So having a knife is not enough. You should also know what to cut with that. And what to cut is what your basics going to give. That obviously have to come from a core engineering field. We would strongly advise having a core engineering field along with a minor in artificial intelligence and machine learning could be a better option than having a major in artificial intelligence and machine learning. This is my opinion. It could vary. More questions, please, participants. Yeah, somebody asked, I'm very good at math, but weak in physics. At good colleges like IIT or NIT, but interested in mechanical engineering. If you're good at math, you will obviously be getting into physics well. What you have experienced your +2, not necessarily the same way in engineering college, because there we are going to give you experience of using things. If you are in a good engineering college, you are going to get a lot of opportunity to work with. Hence, you will not really know that you are studying physics, you are just using physics. So that way, to the student who just asked that,
I would strongly say you don't need to worry. Your hesitation to physics might have come from the textbook which you are using or the way in which probably it was communicated to you. But when you get into experiential learning, when you started making use of what you learned, you obviously will start liking it, if not loving it. Unable to unmute. Many have said they are not able to mute or unmute. Let's wait for them. Raise hand. Okay, following the instructions. Yeah. You can raise hand, then the host can unmute you if that is the case. Technical team, please take care of this. Somebody wants to ask by raising their hand, please allow them to do so. And then look at the time because yeah, I'm having an eye on it. Because madam also have to present. I'm vigilant. No issues. Hand raise is set. Abhishek Suresh. There is a question, another question in the chat from Ajit C. Which BTech is best for mechatronics, electronics, or mechanical? Okay, good. Mechatronics is a higher specialization which required equally electrical and mechanical engineering. Either you can take mechanical engineering and get little more understanding on electronics and electrical by doing some mini projects along the way. Or you can even take electrical engineering, but you need to do a little more struggle because mechanical engineering is more practical. Hence, electrical engineers find, in my opinion, slight difficulty in getting into mechanical domain. This is what we experience. It could differ from person to person. We found mechanical engineering moving towards electrical electronics was an easy one. Maybe biased opinion. Mechanical engineering with specialization in electrical vehicle is a good option. I would strongly say yes. Mechanical engineering with specialization in electrical vehicle or e-mobility. Remember, when it comes to e-mobility, you are just removing the engine and converting that into an electrical input with either a generator or a battery or some other source. So rest of the things remain same. Mechanical engineer can get into that very easily. And we started working on e-mobility. We have few projects running with e-mobility. Is there a connectivity issue for Professor Gangadharan? Yes, it seems. Oh, right. So let's wait for a few seconds. Okay. Okay, so you're back, sir. I mean, you have to unmute. I was suddenly I got yeah. For a while, when you were away. Sorry. So major and minor, whichever area you want to specialize more. I mean, have a basic understanding. That is your major, and what area you want to use along with that. The good example is, suppose you want to use AI for some mechanical operations. Then you learn mechanical engineering. Along with that, you take a minor in AI. So, sir, is the myth the girl don't go for mechanical? In fact, if you have noticed, I don't know whether you have noticed, I have intentionally put all the pictures where at least one lady student is there in my initial pictures. That was an intention, but thanks to the government policy now, every mechanical engineering is not that dry because 20% it is mandatory to have girl students in every class. So students who are looking at mechanical engineering, don't think that it is a dry area. It's going to be colorful. 20% of students will be from the female section because it is a mandate by the government. So it is called a supernumerary ladies quota is provided. In fact, we have been doubling the ladies hostel in NADP. It is suitable. We have students coming in mechanical engineering. They do get very good jobs because they will be able to negotiate much better than men. That is what is psychologist says or management expert says. So in mechanical engineering, women folks are finding better
serious roles nowadays. There is another question like, can you explain what is the difference between majors and minors? Yeah, what I said is, where you like to focus maximum is your major. I want to be a mechanical engineer, but do automation. So I will take mechanical engineering as a major, and automation means sensor, actuator, data acquisition, bit of electronics, quite a bit of coding, that is programming, all that comes together. So don't get afraid of these terms. This is like floating paper. No, this we use jargons. So when you get in, you will learn what it is. Even though when the terms are heard, you feel it is something horrible. But when you come in, it is as usual as our normal physics or maths. So engineering is all about 90% common sense and 10% hard work. But unfortunately, common sense is not that common. Yes. Okay. Okay, I think with this last question, I think we will conclude this. Just give them, some picture about the, opportunities in terms of employment, please, in industry especially. I think that will be the last question, and then we'll because all the speakers after me will shout at me. No. I'm taking care of it. Don't bother. Mechanical engineering is an evergreen branch, and because anything which you touch and feel have a signature of a mechanical engineer in it. To design, to make the material, to get the product, and to service it, and to make sure that it is recycled. So we starting from idea to conceive, carry, deliver, and even the destruction. Even Shiva's function also we have to do because we need to recycle it. All that comes under mechanical engineering. Hence, getting a job is not an issue, provided you are good at it. Now, if you are just thinking that I need to pass KTU, this is the minimum mark, and I will just manage to pass, you will pass away. If you want to really do your job, make sure that you are strong, because it is not about selecting you, it is about eliminating you. There are sufficient people in the market. If you want to be in the front, you should be better than the rest. So that can come only through hard work and wherever you study, because now even the institution may not matter much because you have the opportunity to study from all the expert lectures available online. And if you have a mind to do it, you have a job. If you manage to pass, you will just pass. That's it. It will be like a note with a hole, 100-rupee note with a central hole. You have money, but you have no use with it. That is why people say engineers are there everywhere. They are engineering degree holders, but they are not engineers, because 4 years of struggle, they did not put the way in which it should have been put. Partly it could be because of the system, or it could be because people have been asking you to do engineering. That's where my last sentence, if it is arranged marriage, start loving after the marriage. So if it is not your choice, convert that chance into choice, choice into love, love to passion. So those who have, you ask your parents how did they start loving, they will tell you what it is. So get married and start loving. So you don't need to really worry. You are a clean slate. Whatever is written on a clean slate is going to be shining well. So all the best. With that, I will close, Dr. Anirudh. It was a pleasure listening to you, Dr. Gangadharan. In fact, I enjoyed it very much. I hope all the participants too would have enjoyed it. So with this, we are about to conclude this session. And on my behalf, on behalf of all my friends and Darsana, it has been a wonderful experience listening to you. You have enlightened even senior people like us and given a lot of ideas for our young people, our young participants who have cleared either their plus 12 or they are in their 11th standard, to think in some, or you have given some thought, some points to think about, like what mechanical engineering is about, what prospect lies ahead once you complete your BTech and so on and so forth. So for those participants,
You see, in case if you have more questions, please go ahead and post your questions in the comment box in our YouTube channel. We will try to get back and then answer those questions. So once again, thank you, Dr. Gangadharan. And for participants, please don't go away because there will be a short break now. You have to rejoin again at 8 p.m. because we have the next speaker ready, but we will be doing it only at 8 p.m. And that will be one on chemical engineering, which will be handled by Professor Usha Kumari from Government Engineering College. So with this, let's conclude this session. Thanks, everybody. Do join us at 8 p.m. again. Thank you. So thank you, Darsana. It was a great opportunity for me to interact with all of them. Thank you. Thank you. Hello, Arunan. Hello. Should we keep this session open till? No, we'll keep the session open. Yeah. Because we are starting in another 12 minutes because I think many participants would want to continue. Okay. So we will keep it open, and if there are questions, Dr. Anirudhan can answer until such time. Yeah, I will be happy to answer, sir. Yeah, if anyone has questions, Yes, but yes. sharp If there 8 we can. Yes, if there are more questions. In fact, Dr. Gangadharan is also here. He's I'm also there, very much on the because- screen. I'm not a resource person. No, I'm the part of the organizing Yes, team. sir, So yes, sir. I'm available. Yes. Yeah, In fact, so we in the 10 wanted- minutes, 12 minutes, we can start the next session. Yeah. Is Dr. Usha Kumari here? Just let me check. Oh, Andrew, up to 8 o'clock was the time given? Or? No, sir, 7:40, quarter to 8. You're dot on time. Yeah, you're on time. Precision. Possession, good. Precision, yes. I can see an Usha, but I'm not sure that's Dr. Usha Kumari. Hello, sir. Yeah, I think Dr. Usha is there. Oh, sure. Yes, sir. Okay, madam, you can try switching on the video so that Okay. they can spotlight you. I made her co-host. Is it okay, sir? Video? Yeah. Yeah, we can see you, doctor. Is my audio okay when I'm talking? Yeah, you are clear. We can. All fine, because I got a message that it is too feeble. Okay. No, anyways, you are clear. Very clear. Thank you. Okay. So teacher will start at 8 o'clock sharp. Usha teacher? In case you want to share your screen and check it, we can do that. Yes. Okay. Yeah, we can see it, teacher. Screen is okay, sir? Yes. It's okay. Okay. It's okay. Put it in presentation mode, madam. Okay. Yeah, it's come. Mm. It's okay. Fine. Andrew, I will be available, but I'll mute my video. Yes, we'll interact later personally. Thank you.
Now is this okay, sir? It's okay, madam. Teacher, we will sharp at 8 o'clock. Okay. Another 7-8 minutes more. Dr. Anirudhan, good evening. Yes. Yeah, good It evening. looks like there are a lot of aspirants for mechanical engineering. Who's on the line, by the way? Joseph, Kaloli. Oh, yeah, Joseph. Hello. Go ahead. Yeah, a lot of aspirants. Ours is a great discipline, Joseph. Yeah, core engineering. No. Yesterday when I heard from Arun, I thought that core engineering, I mean like mechanical, electrical, and Right. civil, Yeah. we don't have much enquiries, but on EC and computer science, there were a lot of enquiries. So I thought that people all sidelined our core engineering, but it is not the way. 96 to 100 people stand up. Yeah. It's not like that, I think, because I think most people know what civil engineers and mechanical engineers do. And probably are aware of the prospects also. But then if you see... Yeah, I think that's the point. Yeah. I think that's really, they show what it is. Yeah. And another thing is, if you see the job opportunities for those branches, I mean, there has been a great demand somewhere around 2000, and then which, went down, and now it is picking, it is fluctuating. So probably people are, they wanted to know what the prospects would be after 4 or 5 years. So there are more applying. I mean, I'm not saying, I appreciate those branches very much. In fact, I've recommended my son, who has completed his +2 now, he's applying for those branches. That is unfortunate. What I'm saying is people are more kind of, apprehensive about those courses, what would be their demand. For example, if you take a branch like IT, even I'm in the business, say I'm an academician, but still I have to ask those people who are in CS and IT about the prospects of what IT is, what are the differences between an IT and the CS branches are. So there are a lot of queries. Probably that is the reason why people are curious to know about those things, perhaps. I think Another 4 minutes. Yeah, I think chemical engineering is one of the most sought after discipline, maybe, because in Palakkad we don't have that, no? Only Thrissur and Kozhikode only, yeah? In the government colleges or aided colleges? Government college, Thrissur and Kozhikode. Then NS TKM college. Koilang. Aided college. Then NIT Calicut. In Kerala. Kollam also, Kollam. TKM. TKM Kollam, yeah. TKM then financial colleges. Total 7 or 8 colleges in Kerala. In Calicut, I mean, your college, what is the capacity? 80 or 90? Or 60. One batch, One batch. One batch per batch. Okay. In our time, there were only if more than 50 or 60, there will be 2 batches, and in our college, all the batches, I think 45. One class means 45, not more than 45. So you were 90 at that time. First year it is 60, second year, now the seat is increased to 66.
Then Yeah, second year lateral, that is diploma students is also there. Then total 66 plus 6, 72 will come but capacity. you can give more attention to all these kids. I mean, 72 means it looks like too many. Too many. We need 2 class. In fact, she is from 1992 batch. Trichu, chemical engineering. Yeah, and sir, teacher, we had only 45 students in the class, no, that time? That 50 students at that time in Trichu. The TK and So 30 students. Total 80 students are there per year at that time. Okay. At NSS, we had only 45 students per per batch, per class. Yeah. We had 2 divisions, A and B. Yeah. So that was the most, like optimum number of students, that a lecturer or professor could handle. But now AICT has increased it to 70, and sometimes it is even becoming 71 or 72. It's very difficult to manage, frankly speaking. Okay. So, Joseph, you attended the first session by Gangadharan? It was no, I came late. Actually. I couldn't attend the first session. Anyway, it's Dr. Usha Kumari's session. I will attend full. I hope I can. Yeah. I'll wait for another. I think I think it's 8 o'clock, sharp 8 o'clock. I think we can start, I suppose. Yeah. Okay, because according to my watch, it says there is 1 or 2 minutes. Anyway, we'll get started. Go ahead. Yeah. No. Okay. So, welcome back, everybody. So we are into the second talk on this series of Course Explorer 2020-21, organized by Darsana. Now, I'll spend a couple of minutes on what we are trying to do. For those who are, late to join, who are not there for the first session in particularly. So Darsana is a group of, old students, you can call it that way, alumni of NSS Engineering College, Palakkad. And we have the Darsana is a charitable society and actively involved in lot many social issues like promoting innovation from engineering students, then giving scholarship for eligible bright students, and providing guidance for those needy people, mentoring them. All those things are in the agenda. And now this year we have planned to conduct a 3-day long course program, which will give those students who have completed their +2 and those who are about to enter into their +2 and who are eager to apply for a course in engineering. So now if you see the scenario, the KEAM examination is over and people are awaiting those results. Now, once those results are out, then those students will have to give their options for various branches of engineering. So we thought we'll conduct this series of seminars or webinars by eminent persons from different branches of engineering who can interact with people, trying to give them some inputs about what each engineering branch is about, and then answer their queries if they have at the end of their presentation. So now this is the first day, and we have programs tomorrow and day after also. So today we have 2 programs, and this is the second one. And it is my pleasure to invite Professor Usha Kumari, who is a professor and former head of the Department of Chemical Engineering Department, Government Engineering College, Kozhikode. She is my colleague. We have been together for last 17 or 8 years, because I joined here in 2005. So it is nearly 15, 16 years. So Dr. Usha Kumari, she completed her BTech in chemical engineering from Government Engineering College, Thrissur, and then went on to complete her MTech from IIT Madras. And later on, she earned her PhD from CUSAT, Cochin University for Science and Technology. Her areas of interest are environmental engineering, mass transfer, process design, food and preservatives.
Professor has nearly about 15 publications in quality research journals and conferences. She's a recipient of several funded projects from agencies like CERD, which is Center for Engineering Research and Development. She has a consultancy on the insecticides issue, and she's an expert in wastewater treatment. So we are about to start this. So once again, let me invite Usha Kumari teacher. Over to you, madam. Thank you. Okay, thank you, sir, Thanks. for the nice introduction. Thank you, Darsana, for giving me an opportunity to interact these plus 2 students. Thank you. Now I start our presentation. Today I will give a brief introduction about the chemical engineering. That is, this will contain, the content of this today's topic is what is about the scope, what is the opportunities, job opportunities, and this chemical engineering is different from other branches. Then what is the major difference between chemistry and chemical engineering? What are the options for higher studies options? And also include the curriculum in technology university. These are my topics, today's topic. Now we're starting from science only. Now everybody is studying for plus 2 level, or everybody is studying about science. Science means physics, chemistry, biology. Then what is science? That you already know. That is a structured information about the universe, about the nature. That is, we are studying about, that is a information about the nature or universe. That is a structured information. We can connect this science to engineering. This engineering means this application of science is engineering. That is, we are acquiring and applying scientific knowledge to design, build, and create something. That is an engineering. That is purely the application of science. Then coming to the technology, this is again it is connected. That is, the application of engineering is technology. That is the sum of all engineered tools, devices, processes available in that. That is, application of science is engineering and application of engineering is technology. These three are connected. Then this is the one principle. As a chemical engineer, what do we do as a chemical engineer? That is, we can enhance the quality of life on this planet. That means each one is responsible for producing our environment neat and clean. That is, we are using the principle, that is 3R principle, that is reduce, reuse, and recycle. That is the main objective of this content. Then only we can sustain our sustainable nature. We can keep our planet clean. That is, we can keep a sustainable development for this nature. That is the main role of chemical engineering. This. And what do we do as chemical? What is different from chemical engineering? There is a other branch of engineering. This chemical engineering is different. That means, like all engineers, chemical engineers have used all these engineering branches. We are using maths, physics, and economics for the engineering problems. Here, we are using, that is different from chemical engineering. Other branch of engineering is that, as a chemical engineer, we are using chemistry. In addition to chemistry, the principle of chemistry we are using. That is the difference between chemical engineering and other branch of engineering. Slide is not moving. Problem is then. Okay. What is the definition of a chemical engineering? That is, chemical engineering is concerned with the design, the bulk transformation of raw material into useful products. That is, we are using the conversion of using chemical reaction and conversion.
We are converting to the physical and chemical conversion. We are using that using a useful product. That is raw material into useful product. That is the basic definition for chemical engineering. That is, industries engage this type of transformation is known as chemical process industries. We are heard of these chemical industries. This is in this industry, the main process is going is the transformation of this raw material into the useful product. Now I familiarize what is some chemical engineering products in our daily life. From morning to evening, when you are using different chemical engineering products. Morning you are using the brush, paste, soap, detergent, then shampoo, edible oil, or powder, and cosmetics. Everything is there is a kind from the chemical engineering, coming from chemical engineering plant. That is using the vehicle, the petrol, diesel, etc. There is a crude oil distillation process. Refineries, we are producing that diesel and petrol. That is also a product of from chemical engineering. Then after that, we are using the chappals, that is leather or plastic or that type of products. Everything is coming from the chemical engineering product. That means that is the connection between that. The main product is here I am showing some products. That is paper, pen, plastic, rubber, textile, leather, pharmaceutical, cosmetics, dyes, pigments, fertilizer, food, inorganic chemicals, organic chemicals. These are that chemical engineering has a main role in universe. That is, the chemical engineer is also called universal engineer. That is why chemical engineer is called universal engineer. Then I'll give some difference between chemistry. That is a common doubt regarding for first two students. What is the difference between chemistry and chemical engineering? In chemistry, in our lab scale, in our chemistry lab, you are doing an experiment. The reactant, two reactants, A and B are the two reactants. For example, the sodium and chlorine, these are the two reactants giving the product, sodium chloride. Then in the laboratory, we are doing that type of experiment in a small scale. Using two test tubes is necessary for the producing that type of product. As a chemical engineer, we are designing a plan for the continuous operation of a plant. For that, so many equipments are also there. These are some of the equipments we are showing. The reactor is there, distillation column, heat exchanger, that type of different type of columns are there. You are designing that of column, then you are producing that product. In a large scale, you are producing that product. Chemistry in a small scale, in a lab scale to the small scale to the large scale. That is the difference between chemistry and chemical engineering. But the principle we are using in the chemistry, in chemistry, we are using that principle we are using in chemical engineering. That is the major difference between chemistry and chemical engineering. That is a common doubt regarding our students. Most of them are believe that it is related to chemistry only. That is different. Chemical engineering only, and that is major difference is there in chemical engineering. Yeah, this is one of the example for a refinery plant. These are some equipments. For refinery means we are using that. I already told. For example, for our daily life, we are using petrol and diesel, kerosene, etc. That is refined from using crude oil. These all columns are there. These are using distillation columns. Using we are refining that crude oil to the different products, petrol, diesel, kerosene, naphtha, something like that. This is a typical refinery plant. There are pipeline and design is there, equipment design is there, heat exchanger design is there. For designing, we are using so many mathematical steps and engineering principles, unit operations, reactions, thermodynamics. So many principles we are using. And that way we are converting. We also talk about reactions are also using. That is for chemistry only. That is but that is the basic principles in chemical engineering. And what is the next is the opportunities different after studying chemical engineering? What are the higher opportunities of chemical engineering? That is, after studying that, higher options are higher studies and management studies, and is one of the option. Then production and operations side, you are engaging that jobs. The process development and basic design, design and engineering, project management and construction, also in sales and marketing. And then other one is
research and development. These are the different options in this chemical engineering. Next is the specialization for chemical engineering. That is the some of the specialization after studying the BTech. These are the specialized branches. Higher studies. These are the specialized branches. These are one is petroleum engineering, and the other one is safety engineering, then environmental engineering, biochemical engineering, polymer and plastic technology, electrochemical engineering, then food processing, process control and instrumentation, nuclear engineering. These are rubber technology. These are some of the higher options, specialization for after studying the UG level. These are all PG level specialization courses for you. Next is the opportunities of this chemical engineering. There are core jobs. Core jobs are available in industry as well as in research, then consultancy, then in academics, and also in entrepreneurship. I'll give the details about the core jobs, about industry and academics and consultancy and academic entrepreneurship. These are the public sector. Some jobs are there. Public sector, that is government jobs, central government jobs. That is from Indian Oil Corporation, that is IOCL, Hindustan Petroleum Corporation, HPCL, Bharat Petroleum Corporation, BPCL, Baba Atomic Research Center, BARC, then Engineers India, Bureau of Indian Standard, Indian Space Research Organization, ISRO. Then Indian Farmers Fertilizer Corporation, IFCO, Hindustan Organic Chemicals, HOCL, Hindustan Newsprint, HNL, Hindustan Insecticide, HAL, Steel Authority of India, that is SAIL, Gas Authority of India, GAIL, National Fertilizer, then the assistant professor is in academic, that is in academic side, NAT and IITs. Then this is for private sector jobs. That is one of the main industries, the Reliance Industries, Nayana Energy, Grasim Industries, that is Aditya Birla Group of companies. Then Chambal Fertilizers and Chemical Limited, Pidilite Specialty Chemicals, Asian Paints, Gada Chemicals. These are some of the private industries. They are producing different chemicals, organic and inorganic, as well as petroleum products. These are some of the industries. I have familiarized this. Then next is the entrepreneurship. Entrepreneurship, you can that is a business side. Entrepreneurship, we are using, these are some of the areas for this entrepreneurship. That is process design, chemical engineering consultancy, biofuel production, manufacturing plastic and bioplastics, sustainable waste management, natural cosmetic manufacturing company, safety and consultant, process control consultant, herbal soap making. These are the some of the entrepreneurship. After passing out BTech, you can do some your own risk. You can start the industry, small scale industry. After that, you can develop. That is some of the. Then next is the higher studies options. Higher studies means here ME, MDAC and the MS. MS, these are some specialization for this MDAC and MS branches. That is process engineering, nanotechnology, textile processing, pharmaceutical engineering, biochemical and bioprocess engineering, industrial engineering, and environmental engineering. Therefore, you can do the MS in foreign universities also. That is also available, and MS in IITs and IITs are also available. For MDAC, after obtaining the GATE score, you can use you can admit in MDAC in IITs and NITs. And this is some of the non-core, that is a non-core jobs. That is common to all. That is probation officer in bank, job through UPSC, jobs at railways,
jobs through SSC, IAS, IPS. These are some of the other options. Other than this, chemical engineering. After getting this degree, you can join this type of core job, non-core jobs also. Then higher studies. Higher studies, you are using, that is one of the higher study. After MDA, you can do a PhD. Then after writing CAT exam, you can join MBA. Then after qualifying PhD, you can join postdoctorate. Then for that, you are after beta, you write GATE, ILT, GRE, CAT. These are some of the entrance exam options for you after this beta course. Then major industries in Kerala, some of the major industries are BPCL, Kochi Refinery, already know, that is in Ambalamugal. Then fertilizer and chemical FACT is there, that is also in Udyogamandal in Ernakulam. Then Hindustan Organic Chemicals, HOCL, that is available in Ernakulam, Ambalamugal. And Travangur Cochin Limited, TCC, that is in Elur, Udyogamandal. Kerala Minerals and Metals Limited, KMML, that is in Kollam, Tavara. Then Travancore Titanium Products, TTP, that is in Trivandrum. Then Malabar Cement, Palakkad. Then this is the Newsprint Limited, HNL, that is in Vellore, Kottayam. Then Hindustan Insecticide Limited, that is also in Udyogamandal. Other research areas is VSSC, CSIR, NIST. These are all the institutions for research purpose is available. Next, I'll familiarize our curriculum in your beta chemical engineering. First year, what are the first semester? I will familiarize in technology, APJ Abdul Kalam Technology University. First semester, this is common for all the branches. That is semester first. Semester. The subjects are one is maths, that is mathematics, that is important in engineering curriculum. Then physics, engineering, mechanics, basic electrical and electronics engineering. Other one is the life skill, then it is general subject for all. The engineering physics lab and electrical and electronics workshop. This is a common for all type of engineering branches. First semester and second semester is common. Then after that, third semester onwards, their specialized branch subjects are coming. Different subjects are studying in your different branches. These are the some of the credit hours, weekly hours is given 4 hours per week. Credit is also 4 hours, 4 credit for each course. Then 4 credit and 3 credit courses are there. For labs, 1 credit is there. These are the credit system is there. This is lecture, tutorial, and practical. That is LTP. Lecture class 3. This first one, tutorial, and then practical. Practical is only for the labs. Lab only the practical section will come. Tutorial means this is for some subjects. Tutorial is coming. Some of them are not tutorials. And these are the first semester subjects. Then the second semester also the maths is a common for all semester up to fourth semester you are studying the mathematics. Then this chemistry, engineering graphics. That is engineering graphics very important in all the branches. That is you have to view the some of the imagination point is also important for this for gas. And then civil, basic of civil and mechanical engineering, and then professional communication. Then computer subject is also there, programming is also there. Then engineering, chemistry, and civil and mechanical workshop. In first semester, you have all these basic engineering subjects are there. To study the electrical, mechanical, civil, electronics, this type of basic engineering subjects you are studying. After that, then also
their concerned labs are also there. Chemistry lab and physics lab we have to study in the first 2 semesters. In the chemical engineering, I classified that other semester, that is first 2 semester, that is common to all branches. After that, 3rd semester onwards, the concerned branch subjects you are studying. In that case, in our case, that is in our chemical engineering case, that is a different option, that is subject streams are there. That is one is transport operation, that is transfer operation subjects are there. That is transfer from one phase to another, one mass transfer, heat transfer, momentum transfer, that type of subjects you are studying in this transport operation subjects. Then process engineering, that is process engineering means you have to study the thermodynamics, that type of reaction engineering, and that type of reaction, that is process type of subjects you are studying. Then chemical and material technology subjects, that is material nanotechnology, material science, then chemical technology, that type of technological and material type of subjects you are studying this curriculum. Other one is the safety, energy and environmental engineering subjects. Safety side, for a plant, you are working in a plant, you have to study the safety side. Also energy conservation is also important in your current curriculum. That is under environmental engineering. That is main industries are most of the industries are polluting. So many components, gaseous and liquid components are there. In that case, environmental engineering is important for a chemical engineering students. Then other one is, the last one is the plant design and economics. The design part, I've already shown that in the previous slide. And that is the design of a plant. Chemical engineering plant is very important. In that case, where the design a distillation column or a reactor or an absorption column. In that case, we have to study the design subjects. We are using mathematics and economics also important in that case. I will show some of the subjects you are studying in these 4-5 streams. These are the subjects coming in different areas. That is different streams. Transport operation, I already told, that is the transfer operation. Fluid dynamics, particle mechanics, heat transfer, mass transfer. The mass transfer, there are 2 subjects are there, 1 and 2. That is main important. That is a basic core subject. These are the core subjects in chemical engineering. After that, after studying this, you can design a plant. Then only we can design a plant. This type of subject. Transport phenomena, fluidization engineering, and computational fluid dynamics. Some of the subjects are then the elective subjects are also there. In your higher semesters, that is after 5th semester, electives are also there. 5th, 6th, 7th, 8th semester, you are studying elective subjects also. In that case, your options are there. There are for one set of elective, there are 4 options are there. Then you have to select one from that option. At the same time, your other honors is also there. Honor subject is also there. The students got credit up more than 8 credit. They can apply for the honors. That is the advanced. Another degree is also obtained. Other than BTech degree, you can honors degree is also awarded from university for that case. These are some of the subjects in transport operation. Then process engineering, you are studying chemical process principle. That is a basic subject, that is material balance, energy balance, that type of subjects are coming in process chemical process principles. And then chemical engineering thermodynamics. In mechanical engineering also you are studying this chemical engineering thermodynamics. In mechanical engineering also heat transfer is also there. Some of the common subjects are coming in mechanical and chemical engineering. As in also the labs are also common in mechanical and chemical engineering. Then chemical reaction engineering, instrumentation and process control, electrochemical engineering, biochemical engineering, process instrumentation, enzyme engineering, chemical reaction engineering, modern method of instrumentation, soft computing, modern control theory. These are some of the subjects coming in process engineering. Other one is chemical and material technology. You are studying that material science and engineering, polymer, different type of materials, polymer, drugs and pharmaceutical technology, composite material, ceramic technology, nanomaterial and nanotechnology, then chemical technology, corrosion engineering,
petroleum refinery engineering, petrochemical and fertilizers, food processing and technology, catalyst science and catalytic processes. The other important field is the safety, energy and environmental engineering. That is, you are studying the environmental engineering subject, energy engineering subject, oil and natural gas engineering, industrial safety engineering, air pollution, solid waste management. That is a general subject. Then solid waste management, non-conventional petroleum resources, safety engineering, fuel cell technology, instrumentation method for environmental engineering, physiochemical methods in environmental engineering, advanced wastewater treatment, that is your design part, treatment plant design, process design or wastewater treatment. These are the design subjects you are studying. The last one is the main point, that is plant design and economics. You are, after studying these subjects, you are designing a plant. For that, you are studying the equipment design, chemical process equipment design, 1, 2. These are the design subjects. You are using that handbook and IS codes for that, for the designing of a subject. Then project engineering, for the project report preparation, you are using project engineering. Economics and management of chemical industries, water quality management, plant utilities and pipeline design engineering, operational research, process optimization, introduction to data analysis, numerical methods for process engineers, mathematical methods of chemical engineering, process integration. These are the design side, economic side subjects you are studying in this in your curriculum. Next, I familiarize the laboratories coming in this in your this 4-year course, beta course in chemical engineering. First one is the first and second semester you are studying this physics and chemistry lab for common to all branches. That is, simple titrations are there in that. In the second, third semester onwards, this is a chemical, and this is only for chemistry lab, is only for chemical engineering students only. Chemistry lab for process engineering. That is for chemical engineering students. You are studying additional lab, chemistry lab is also there. This one. And this some instrumental methods are also there other than the titration method. In that, some instrumental equipments are also there. Water analysis also there. The other lab is the fluid and particle mechanics. This lab is similar to mechanical engineering also. Mechanical also, this fluid and particle mechanics lab is also there. In that, fluid flow, fluid flow rate equipments are also there. Pentameter, that type of water flowing equipments are there. Flow rate, you are finding out that. The other one is the heat transfer operation lab. That is also in mechanical branch is also having, that is heat transfer operation lab. And there you are using that heat exchangers and other type of, these are some of the heat exchanger equipments in all, and these labs are in that. We are doing the experiment in that, and that transfer from one material, heat transfer from one material to another one, that type of equipments are also there in that heat transfer lab. Other lab is the particle technology lab. The particle technology means physical size reduction equipment, size higher size to smaller size, the type of size reduction equipments, ball mill, that is cyclone separator, that type of equipments are also there. Filtration type equipments are also there in that particle technology lab. This is one of the important lab, mass transfer operation lab. There, this is a small type of distillation column setups are there. And that is in industry, you are doing that type of distillation column. This is small type. You are using the petroleum, crude oil, you can obtain a different product. For different fractions, you will obtain different products from that. That is from crude oil, you will obtain the product as petroleum, petrol, diesel, kerosene, naphtha, that type of product we can distill. Other type of experiments are also there in that lab, mass transfer operation lab. The other lab is the chemical technology lab. That is chemical technology lab, you are doing this, the acid value, oil analysis, so it is acid value, iodine value, that type of saponification value. So for soap production, you are finding out that saponification, that type of experiments are doing in this chemical technology lab. Other lab is the environmental engineering lab. For this, in this lab, main type of experiments are
this analysis, water analysis, that is wastewater analysis. What are the parameters in BOD, COD, that is oil analysis, oil content we can find out from this environmental engineering lab, and also hardness of water, temporary hardness and permanent hardness, that type of parameters we can analyze by using this in this lab, environmental engineering lab. Other one is the process control lab. This process control lab is very important in industries. Industry, you are in control rooms are there. There you are controlling that in industrial parameter, whether there is any overflow or any problems are there in an industry, we can find out in a control room. We can find out that type of problems, sudden problems we can find. You can suddenly controlling that flow in a control room. We can control that type of problems. That is a process control lab is also there. And then reaction engineering lab, reaction, that is a chemical reaction, that is for different first order reaction or second order reaction, that type of chemical kinetics we can find out in that reaction engineering lab. We already studied in chemistry that type of first order reaction, second order reaction. This is in higher level. You are using an equipment. You are finding out this first order reaction, that is CSTR or PF plug reactor, continuous state tank reactor. That type of reactors are using here in this lab. That way we are finding out this first order reactions, rate of the reaction we are finding out. Other lab is the process simulation lab. That is a computer lab. We are finding different softwares are available for the design of a chemical plant. That is some of the examples are examples, and that is a Unisim is there. Some of the design softwares are available. ANSYS Flow and the type of the MATLAB is also a design. That type of using software, you are finding out this type of computer you are installing that type of software. Then you are finding, analyzing, and for design, different parameters are finding out. Then you are designing an equipment. Then a complete plant we can design using this software. Using this software. Okay, for that, different softwares are also available. Then I will give you some awareness about the colleges in Kerala. Kerala, different government colleges. There are totally 9 government engineering colleges are there in Kerala. Then aided colleges, there are 3 aided colleges. Already known everyone. And these 9 colleges are different districts. This type of colleges are there in Trivandrum to Kozhikode, Palakkad. These are 9 colleges there. Then government aided colleges, that is MA college, that is TKM. And then NSS Palakkad, these are the 8 colleges. Then government controlled self-financing engineering colleges, 22 that type of colleges are there. That is government controlled self-financing college means that is from CAPE, then IHRD, that type of controlled, government controlled, semi-government colleges are also there. Then private self-financing colleges, that is 114 self-financing colleges are there from Trivandrum to Kasaragod. They were totally in Kerala, and now presently this is the status. 148 total engineering colleges are there in Kerala. Then I will give some information about in chemical engineering branches. Some of the colleges. These are the colleges having the chemical engineering branch. In Trichur, already know that is a GC Trichur is there, GC Kozhikode. Then TKM, NIT Calicut is also included in that in Kerala colleges. NIT Calicut is also there. Then these are self-financing colleges. Malchodi College, Kottayam. Tom's College, also in Kottayam. MGM College in Malappuram. Then St. Kitts College, that is also in Kottayam. These are the self-financing colleges. 4 colleges self-financing, then 1 NIT, then 1 aided, government aided, then 2 government colleges. These are the seats available in chemical engineering branch. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 colleges, 8 numbers are there. Okay. This is I will give these are the information for this for the chemical engineering branch. Then you can interact.
ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Thank you, teacher, because it was highly informative. Because എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ കരിക്കുലത്തെ പറ്റി ടീച്ചർ വളരെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്നതല്ല, ബിക്കോസ് അതിലുള്ള പല വാക്കുകളും സംഗതികളും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഗേവ് ദം എ വെരി good overview of what they can expect from chemical engineering. There are few questions which I am finding from here. Okay, somebody is asking like, how can they get into a place like BARC after this? Yes, after qualifying the GATE exam. GATE exam is the main, that is admission procedure for BARC. Then direct after qualifying GATE exam, there is direct interviews there. And then we can qualify that admission in BARC. And somebody is asking, how about public sector jobs? What should we do to get into public sectors? Public sector job mainly, most of the public sectors are now preferring the GATE exam, GATE to the rank list. They are using GATE rank list. They are publishing that rank list for the public sector company. Then we are called for interview. Most of them are doing that, but HPCL is HPCL is having test is there, another separate test is there. After qualifying that test, they will call for the interview. But GATE is the main common factor in that case nowadays. Yes. So for And those finally, of you, after 7th semester, you can qualify GATE exam. okay, so for those of you who doesn't know what GATE exam is, that is the entrance exam which you have to write for getting a seat for Amtac graduate course. aptitude test. That is that is also for MTech. Higher studies also you are preferring that GATE exam. Higher studies as well as the public sector jobs. Okay. GATE exam is very important. Okay. What is the difference between Amtac and MS, madam? That is Master of Science. That is only research side. MS is only a research side. MTech is some post graduation. That is your the curriculum is designed for MTech. That is subject as well as project is there. But in the case of MS, there is subjects are less, but the research is higher than the subjects. So both are post-graduation courses. Both are post-graduation. For university, MS is main. Most of the students are going for MS in foreign universities. Okay. In IITs, MTech and MS are also there in IITs. So the basic difference is in MS, you are mostly concerned about finding something which is novel. You write a research thesis after your MS. Thesis. You have to find out innovative, something innovative in this MS degree. While the number of subjects that you will be, number of courses that you will be made to undergo during an MS will be, let's say 2 or 3 or at the most 4. Whereas for the MTech, it would be something like 16 to 17. Am I correct, madam? MTech? MTech could be something like 16 or 15 or 16. Number of courses. Whereas for the MS, it would be just 2, 3 or at the most 4. Now it is increased in IITs. In MS students, they will take more students in MS as well, in IITs also. No, correct, ma'am. I'm talking number of subjects, courses they do. Subjects. Per semester, 2 or 3 subjects in MS. But in MTech, 5 or 6 is there. Correct. So altogether, by the time they complete the course, the MS student will do at the most 3 or 4, correct? But that will be confined to one very specific topic. So but research side is more. That case, therefore, there research is more. But to find out one finished something thesis, that is important in MS. Correct. But MTech is not. In MTech curriculum, that is not required. Only project. That's correct. So there's a difference between project and research. Research is different. Thesis, that will extend. Sometimes the MS degree course duration will extend to 2 to 3. That's correct. But MTech is defined to a particular time. Only 2 years only we can complete the MTech. That is the difference. MS is not time bound. Not on time bound. That is the. Yes, it depends on what you find, what you discover. What is the novelty of your finding thesis, correct? But while the other one is more about completing the project and completing the course. Okay, so that is the difference. Okay, now anyway, we have another session on biotechnology.
how much, I mean, how is it different from chemical engineering, madam? Biotechnology in that subjects, some chemical engineering, 1, 2 chemical engineering subjects are there. Other subjects are in bio side only, biochemical side only. That subjects are different. One chemical engineering, one chemical engineering, two. Two subjects are there. They are studying a little bit about some chemical engineering subjects. Others are different. Only the bio side you are studying that subject. Okay. Somebody is asking that he or she is not interested in chemistry. Still, can they go ahead and enroll for chemical engineering? Chemistry means to third semester, up to third semester they are studying the chemistry. One more subject is there. Compared to other branches, in chemical engineering, one additional chemistry subject is there in third semester. After that, no chemistry subject is not there. That is, this is not a chemistry based. This is something different. Okay. Okay. Now, what is the percentage of girl students, that enroll for every year? Let's say percentage, some rough figure, 50%? Now 50-50 only. Now in our college, in every colleges, the strength is equal strength. Okay. In earlier days, that is less. In our case, I'm 92. I studied in 92. At that time, in our class, after 50 students, girl students only 70. Now the change is, now the trend is changed. Now equally 50-50 student, girl and boy is 50-50. Okay. Some days more girls are also there, more than 50 is also there. Okay. Now, is there a special course for economics during this course? Is there a special paper on economics? Plan design and economic paper is also there. For this design of a plan design, for a design a plan, project report preparation. In that case, the economics part is very important. That subject is all they are studying the one subject in 7th semester. Any more questions? So I'm not finding anything new. Students, participants, you please feel free to unmute your mic. Yes. Audio കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് interact ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചോദിക്കാം, മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ interact ചെയ്തോ. ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓഡിയോ ബട്ടൺ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ചോദിച്ചോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. Somebody is asking about rate of campus placement for chemical engineers. Campus placement, mainly the private sector companies coming for campus placement. For public sector companies, they are using GATE qualification. They are using, when you are a qualified GATE, then you can apply for public sector companies. Then software companies are also there. Infosys, that type of companies are also. Ma'am, girls in chemical engineering എടുത്ത സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഗേൾസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഗേൾസിന് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂർ റിഫൈനറിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഗേൾസിനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും. അപ്പൊ ജനറൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗേൾസിനെ എടുക്കാത്തത്. അപ്പൊ ജനറൽ ഷിഫ്റ്റില് വരുമ്പോ അവര് ടെക്നിക്കൽ സർവീസിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഗേൾസിന് ധൈര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം. Okay. Anybody else? Okay. Now somebody is asking, but I don't think that's a very good question to be asked, but still it will be worth clearing their doubt. Ma'am, which entrance exam is required for getting into a government engineering college in chemical engineering? PSC exam. No. He is asking about getting as an admission in engineering college. Admission?
in government engineering. Scheme exam, correct? Keem. Scheme Scheme exam, entrance already. Yeah. They already completed key. Yeah. I think we are. Okay. Okay. Right. So what is the, I mean, if you look at the faculties in your department, what percentage of them are males and females? So that people will know that there is a great opportunity in academics. In Kozhikode, government engineering college, Kozhikode, Yeah. and then out of total 14 is there. Yeah. In that, only 2 male faculties are there. Most of them are ladies faculties. That is out of 14, 2 gents and 12 ladies. Most of the institution, this trend is there. Ladies faculty said more girls are there, ladies are there. Okay. ശരി. ഇത് കൂടുതൽ മാത്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്? മാത്സ് സാധാരണ നമ്മള് ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോലെ തന്നെ അപ് ടു 4th സെമിസ്റ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാത്തിനും വരുന്നത്, സബ്ജക്ട്സിലെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഉണ്ട് കൂടുതലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്, മറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഫുള്ള് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആ വരുന്നത് അതില്. എന്ത് തരം ഡിസൈൻ ആണത്? ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, പ്ലാൻ ഡിസൈൻ, equipment design, plant each equipments you are designing. Column design, reactor design. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡില് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സ്കോപ്പ്? പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ഉണ്ട്. അതില് കെമിക്കലും സിവിലും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഫീൽഡ് സൈഡിലും അത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡില്, പിന്നെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്. ഈ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, അതൊക്കെ PSC എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയയില് ഇവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മുതൽ മുടക്കി നടത്താവുന്ന കൺസൾട്ടൻസി? അതുണ്ട്, കുറെ കൺസൾട്ടൻസി നടക്കുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളില്. ഡിസൈൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസി, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അനാലിസിസ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ്. മെയിനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസൈൻ ആണ്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റില് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം. ഹോസ്പിറ്റൽസില് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈൻ, അതൊക്കെ ഒരു എന്റർപ്രണർ ആവുന്നതാണ് കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ട് ആ സൈഡിൽ വരുന്നത്. ടീച്ചറെ PhD എന്തായിരുന്നു? ഈ ചില എന്താ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അത് നമ്മുടെ കിണറ്റിലുള്ളത് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുളവാഴ, കിണർവാഴ, അങ്ങനെ ഒരു ആൽഗെ ഉണ്ട്, ആൽഗെ. അതിന്റെ അത് വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ്, അതായത് ലെഡ്, കാഡ്മിയം, സിങ്ക്, ക്രോമിയം, അതുപോലെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ റിമൂവല് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, heavy metal removal using adsorption techniques, using this type of plant available in nature. Biosorption. Somebody wants to ask something because I heard something. Hello sir, madam. ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെറാഡൂണിലെ ബിടെക് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? വളരെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിൽ കരിക്കുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് സാലറി വൈസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ? എന്താ എനിക്ക് ഡെറാഡൂണിലാണെന്നോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമുള്ള ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതിലാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ അത് മാത്രം വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ്, ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ആകുമ്പോ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഇല്ല, അവിടെ കെമിക്കൽ മാത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്. പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ബേസിക് ഈ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത്, കരിക്കുലത്തിൽ വരുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ. മാം,
കുസാറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് ഹൗ ഇസ് ദ കോളേജ് ലൈക്ക് ബിടെക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? ബിടെക്കിന്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയല്ലോ അല്ലെ? ക്യുസാറ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ. അതെ അതെ. അവിടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ സീറ്റ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അത്രയും വരുന്നില്ലല്ലോ സീറ്റ്. 2000 സംതിങ് എടുക്കുള്ളൂ ടോട്ടല് അവിടെ വരുന്നത്. അത്രയും ബ്രാഞ്ചസ്. ലൈക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് കമ്പയറിംഗ് ടു കീം കോളേജസ്? റെപ്യൂട്ടേഷൻ അവിടൊക്കെ കൂടുതൽ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്, ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് കുറെ ബ്രാഞ്ചിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെ, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അവിടുത്തെ. അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച്, കുസാറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ. അതിന് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ബാക്കി കോർ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ മാം? കോർ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കോർ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചിനാണ് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ്. സേഫ്റ്റി കുറച്ച് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ, അധികം ആയിട്ടില്ല അവിടെ. കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. എന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ കോഴ്സിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പുറത്തു പോകുമ്പോ അബുദാബി അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ, ദുബായിലേക്ക് പോകാൻ, അവിടെ റിഫൈനറീസ് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ സേഫ്റ്റി കോഴ്സും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് സാലറിയും കൂടും, നല്ല പാക്കേജ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്. പാക്കേജ് ലെവല് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്. അതാണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത്. കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ തരം പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ? ഏറെക്കുറെ what kind of projects students do? ആദ്യമൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി പോയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഡിസൈൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതുപോലെ FACT പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഡിസൈനിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എനർജി സേവിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി സൈഡ് എടുത്തിട്ടോ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റീഡിസൈൻ ചെയ്യോ, ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നാനോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. Anirudhan. Yeah. I think there's one question regarding the risk at job sites for people pursuing chemical engineering. I think that's a worthwhile question to address, because if there's any inherent risk for people who are taking up chemical engineering job or not. Now, I found a different type of a question, so I thought it might be interesting to answer. In fact, mostly they get employed in places like refineries, chemical process plants and things like that. But we should know that, like that doesn't mean that they are exposed to a hazardous environment or where there is a risk of an accident. Nothing like that. Because if that is the way, then these plants would not have been operating. Say, for example, if you see these refineries like BPCL or there's a Bharat Petroleum, they take measures, like which will prevent all those what you can accidents or whatever you want to call them. So there is no risk as such, but then that is involved everywhere. Say, for example, if you're employed in a ship, you're in you're a pilot, you're in a nuclear plant. So that is to be expected in everybody's life. Otherwise, I don't think there is something which is peculiar for chemical engineering which would expose them to such accident scenarios and high risk environments. I don't think so. Anything else? Okay. കീം വഴി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച കോളേജ് ഏതാണ്? മികച്ച കോളേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതിന് എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിന് മികച്ചതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കോളേജാന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിന് നല്ലതെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോളേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് അവിടെ ജോബ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം,
ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പിന്നെ വളരെ ഹൈ ഡിമാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സും ബ്രാഞ്ചും ആയിരിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. നാളത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുഴുവൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇന്ന് ഏത് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സസ് ഏതാണ്, അപ്പോൾ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും അവിടുന്ന് കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മികവിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അവിടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതല്ല, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നെ അക്കാദമിക മികവാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു സെർച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഡിസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോയത് ഈ പറയുന്ന ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായത് ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ അത് നല്ല കോളേജാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ വളരെ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന കോളേജാണ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇന്ന കോളേജാണ് നല്ലതെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര വയസ്സായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് എനിക്ക് അതിന് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, somebody is asking, ma'am, will we get a job after 4-year BTech in chemical engineering or further research oriented is required? Ma'am, will be okay. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ജോയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ടീച്ചർ, ഞാനിപ്പോ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ജോബിനുള്ള പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഒരു ജോബിന് ഫിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്റ്റഡ് ആവോ എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആ പഠിക്കുന്ന വിഷയം, അത് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തുമാത്രം ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റഡ് ആവും. അതിന് പുറമെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബേസിക് നോളജിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, റീസണബിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, നിങ്ങൾ റിസപ്റ്റീവ് ആണോ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക്, ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ ടെസ്റ്റഡ് ആവും. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് പരസ്പരം വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയുമോ, പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ മര്യാദകളും ഉപചാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടും കൂടി മാന്യമായി സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ, ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റഡ് ആവും. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കോളേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ കോളേജുകളും നൽകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ജോബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല ഫാക്ടറികളിൽ ചിലത്. ഓക്കെ, ഇനി ടീച്ചർ ബാക്കിയുള്ളത് പറയട്ടെ. ടീച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ? ഇപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ. പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വരും, വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് വരും. അപ്പൊ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും അവിടെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്. അവിടെ എടുക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. അവിടെ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും വരുന്നുണ്ട്. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താലും അത് കമ്പൾസറി ആണ്. അപ്പൊ ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അത് ചില കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പൊല്യൂഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പുറത്തിറക്കി പ്രശ്നം വന്നു, വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ന്യൂസുകൾ വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചില ഇൻഡസ്ട്രി അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അതിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ I think once again she's finding some technical issues. നല്ല റോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ. അതുകൂടാണ് ടീച്ചർ കേൾക്കാമോ?
കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലില്ല ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ഒരു കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ NBA അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ വേണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കണോ? NBA അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണോ കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? NBA അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണോന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. NBA അക്രഡിറ്റേഷൻ കോളേജ് കേൾക്കാം, ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അതായത് ഒരു കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ NBA അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണമെന്ന്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ NBA അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മള് കോളേജ് ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കുന്നത് NBA അക്രഡിറ്റേഷന്റെ ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് നാഷണൽ ബോർഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നാഷണൽ ലെവലിൽ കോളേജിന്റെ പേര് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജ് പുറത്തു പോയവരുടെ ഇപ്പൊ ദുബായിലൊക്കെ പോയവർക്കൊക്കെ ചില കമ്പനീസില് കോളേജ് അക്രഡിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പഴയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഇപ്പൊ അലുമിനീസ് ആയ പല കുട്ടികളും ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജ് അക്രഡിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ലെറ്റർ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. അതും കൂടെ നോക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, അക്രഡിറ്റഡ് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും ബാധകമാണല്ലേ? ബാധകമാണ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോളേജിന്റെ റാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതൽ കോളേജിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല NBA അക്രഡിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാൻ ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ബിടെക് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഈ ഹയർ പുറമേ പോയി, അത് മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഉയർന്ന അക്കാദമിക നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറയാം. അവര് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് അവര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഉണ്ടാവും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീനിയേഴ്സോ ഏത് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളവരെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓരോ തരം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത്, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. അപ്പൊ കൺസേൺഡ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് പോണതാണല്ലോ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ. അപ്പൊ ഫീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണ്ടേ? അത് കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ ഇരിക്കരുത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് കിട്ടണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെലക്ഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പുറത്ത് കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതല്ലായിരുന്നു ടീച്ചർ ചോദിച്ചത്. അതായത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വളരെ റെലവെന്റ് ആണ്. അതല്ല ചോദിച്ചത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഒരുപക്ഷെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് പോയി ഉപരിപഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയവര് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയിട്ടുണ്ട്, ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അവര് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് കുറച്ച് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യണത്, നമുക്കത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ കാര്യങ്ങള് അവര് സെൽഫായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അത് കളക്ട് പോവാണ്. അതെ, അതുണ്ട്. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ അവർ പാസ്സാകേണ്ട ഒരുപാട് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ GRE ചില സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി വരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ IELTS എക്സാം വേണ്ടി വരും അല്ലെ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും. അതിന്റെ പുറമെ പഠിച്ചു പോകുന്നവര് ജർമ്മനി പോകണമെങ്കിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കണം. അതിനൊക്കെ കോച്ചിങ് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചു പോകണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടാ പോണത്. അതെ, അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ലാംഗ്വേജുകളിൽ പ്രാവീണ്യം വേണം. അതിന് പുറമെ ഇവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ, പബ്ലിക്കേഷന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ബിടെക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആയാലും മിനി പ്രോജക്റ്റ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പബ്ലിക്കേഷന് ഭയങ്കര നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിറ്റ്
ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. യു ഷുഡ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ദം. അപ്പൊ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ഉണ്ട്. ജേണൽസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസിക എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും, ജേണലുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് അവതരിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് അവരുടെ ഈ കോൺഫറൻസിന് ശേഷം അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, അവർ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ റിസർച്ച് പേപ്പറുകളെല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇറക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം തേടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യാവുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉള്ളൊരു വെയിറ്റേജ് ലിവറേജ് ഒക്കെ ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതുമായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, somebody is asking which country is best for higher studies. India is the best country for higher studies. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നു, അതല്ല. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കഴിഞ്ഞ 10-26 വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന 1992 അന്ന് ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗവേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലോ ഫ്രാൻസിലോ മറ്റോ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ആ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ NIT കാലിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, NIT കാലിക്കറ്റിൽ അവരുടെ നാനോ സെന്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാനോ സെന്ററിൽ ഇല്ലാത്ത എക്യുപ്മെന്റ് കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലൊരു അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ കുഡ് ബി സം അഡീഷൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ, അതല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 25-30 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ വി ആർ ഓൺ പാർ വിത്ത് ദോസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ അവർ academic institutes, and those facilities are on par with what you can expect from any other place in this world. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള IISc, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, അതിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത്, ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്കിങ് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല, അത് ഒരു കാലത്ത് അത് ലോകത്തിലെ 14-16ാമത്തെ റാങ്ക് നിന്നിരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ അത് അതിലും ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ IITs-ഉം NITs-ഉം എല്ലാം യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു ഡു. അപ്പൊ അതൊരു വിഷയമല്ല. ബട്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് അബ്രോഡ്. യു സി, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈപ്പൻഡും അതേ ജോബ് നിങ്ങൾ USA പോയി കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്, വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു കോൾ ഇറ്റ്, അത് വെൻ യു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇക്വലന്റ് ഇന്ത്യൻ മണി, ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക്സ് നിങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവിങ്സും വേണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മോർ മണി ഓൾസോ, ആൻഡ് നോബഡി ക്യാൻ ബി ബ്ലെയിം ഫോർ ദാറ്റ്. അതൊരു തെറ്റല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പോകുന്നതിലോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിലോ ഒന്നും പിന്നെ ആരും പിന്നെ അതിലൊരു എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ട് യാതൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല. ഇൻഫാക്ട് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലെറ്റ് മീ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി വിത്തിൻ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് കൺട്രി ആൻഡ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസർച്ച്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യുവർ അക്കാഡമിക് കരിയർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. യെസ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ശരി. Is pure maths required for getting admission in government colleges? Government colleges admission, I think that will be the last question that we will be answering, and then I think we will conclude this session. കാരണം ആ ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ, ഒരു ആള് ചോദിക്കുന്നത് മാത്സ് വളരെ പ്രധാനമാണോ എന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ. ടീച്ചർ എന്ത് പറയും?
link is broken, it seems. Teacher, I think I will wait for 1 or 2 seconds because we need to thank her for her, devoting her time to prepare all these things for the betterment of our society, which Darsana is trying to do. Okay, so it is 9:12, 9:13 now. We were supposed to finish it by 9:15, so I have another 1 or 2 minutes. If you have any questions, participants in the meantime, I am expecting Usha Kumari teacher to join back. And then we will conclude this session. If there are no more questions, then I'll be forced to close this. Okay. Arunan, shall we conclude this? Casey? Yeah, I think we can conclude. Okay. Yeah, we had a few good questions, so Nalla session, so I think we can conclude. I mean, it's unfortunate that teachers lost link. Yeah. Okay. All right. Fine. So it's been a wonderful start. All my Darsana members, friends, and those participants and experts who came here, of course, online, and made their presentations, interacted with students of our society. So, നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസുമായി തുടർന്നും ഈ സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. Anyway, teacher, thanks very much. Are you able to hear me? എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി. Anyway, you come back. That's എന്താ പറയുക, വലിയൊരു കാര്യമായി. അപ്പോൾ ദർശനയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും, കാരണം ഞാനാണ് ടീച്ചർ ഇതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ദർശന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിലും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ വലിയ ജനസമൂഹത്തിന്റെ പേരിലും ടീച്ചറോടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഗംഗാധരൻ സാറിനോടും പിന്നെ ക്ഷമാപൂർവ്വം ഇതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നതിൽ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ദർശനയുടെ പേരിലുമുള്ള വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിലെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. പിന്നെ തുടർന്നുള്ള സെഷനുകളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയും കൂടി ഇതിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തോടു കൂടി ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിയാവുന്നത്ര ഇതിനെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ എഫേർട്സ് മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. Otherwise, I am concluding this. Thank you, Dr. Usha Kumari teacher. Thanks everybody. Thanks those technical people who are behind this, who have been coordinating the sessions. Thank you, ladies and gentlemen. We'll meet tomorrow. It would be a different host. It would be a different technical team. Thanks. Let's close this. Good night. Thanks very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Miss. Thank you. We'll close the session. Yes, sir. Arunan sir, ഞാൻ കിട്ടിയതോട്ടെ. Yes, ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. So meeting is over. We just technically will shut it down. Yes, thank you. Good night. Thank you so much. Good night. Thanks very much. Good night. Thanks. The meeting.